سلام دوستان نهایت عزیز، امروز ما روان هستیم که بریم فود ترک یا که استریت فود یا که امی غذایی که در داخل موتر پخته میشه بریم تست کنیم، ببینیم تستش و بر شما نشان بدیم، به تصاویر بکشیم. امروز در فود ترک برنامه داریم، در اون طرف روان هستیم. با ما باشین تا آخر ویدیو و ببینین که چطور است. بسیار در یونایتد استیت خصوصا در کالیفرنیا زیاد رواج است فود ترک. مردم ها دارای پیشای کمپانی و چهار سرکا فود ترک میمانه و غذا میته و غذاشون هم خیلی مزه‌دار، قسمی هم میته است، فکر که در خانه نان پخته میشه و بسیار فیموس است. با ما باشین و بریم فود ترک فود تست کنیم. Hello everyone. Again, right now I'm coming in a food truck and I ordered the food and I see how they're cooking and test the food. I'm gonna tell you how to test the food. دوستان عزیز، حالا آمدیم در فود ترک، فود آردر میکنیم، کوشش میکنیم یک فود ویژه آردر کنیم برای خود. بریتو دارن، اینا هر رقم دارن و درنگ هم دارن و فود آردر میکنم و اینا پخته میکنم و تست میکنم که چطور است. اوکی. سعی کنم مینیوش چی داره اینا. Hello buddy, how you doing? Alright, can I get a veggie burrito, veggie taco, anything you have veggie? Just like, yeah, veggie. Any kind of. Veggie burrito, veggie quesadilla, with one taco with nopale. Okay, give me one for each. Each? Yeah, Okay. one. I want to test it. How is it? Okay. Thank you. That's it? That's it. Yeah. It's 1995. 1995? Sure. Are you accept the card or just cash? It's a separate card. Okay. Okay. Let's I give you cash. Is it okay for you? Okay. Sure. So I ordered 3 food and there's like around $20 and I pay. Now I see how they're cooking. Okay. Thank you so much. Okay. Now I go to inside and see how they are cooked for me. You're a great cook, man. Awesome.
¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Cómo te llamas? Salvador. Salvador? Yeah. Sí. Nice to meet you, Salvador. What's the name of this? Gordita. A burrita. Yeah, gordita. A burrita. It's a Mexican food, yeah? Yeah, Mexican food. A burrita, Mexican food. Ah, amazing. And now I get the food. Gracias. Thank you. I'm gonna test here how to test the track food and Mexican food. What's this here? I'm gonna start from Quesadilla. اوکی ما ساس پرسان کردم از پیشان برای من 2 رقم ساس داد عالی را میگیرم یک مزه کنم یک کسدیه چی مزه دارم یک رقم ساس دیگه So I'm gonna test the quesadilla. Bismillahirrahmanirrahim. بسیار مزه‌دار خیلی delicious ساس سرخشم یک تست کنم Yummy, delicious, delectable Mexican food. Let's try another one. برمده اینجا داخل چی مانده لیموی تازه fresh lemon I wish to put on the top of this and also they give me
This is taco. Looks like. Yeah, this taco with veggie, rice, beans, cheese. برنجو داره، ترکاری داره، گشنیز و پنیر و چیزا داره. looks yummy. و برای من بوریتو هم گرفتم اینجا. بوریتو از از مابین میخوام کات کنم که بسیار کلان هستم. فکر بوریتو را is a big burrito. Let's ask the cook the cat my burrito. Omega, could you cut in the middle please? Sorry. Gracias. So, بوریتو بسیار کلان بودک. من گفتم از مابین کات کنه که تست کنم. چرا؟ لیموی مچ شد. میرم نداشتش پرتم. So, to be honest, if you go to get food from a restaurant like $100, this is more than delicious than you get food from restaurant. Food is so delicious. بسیار مزه‌دار است. باور کنید دوستا که از رستوران‌های قیمتی هم که یگان وقت من میرم، از اون که نان از اینا مزه‌دار است، بسیار یمی هم است. دوستان امیدوار هستم که ویدیو خوشتان آمده باشه. لطفا چنل ما را سابسکرایب کنید که ویدیو خوشتان آمده باشه. لطفا چنل ما را سابسکرایب کنید و به دوستانتان شیر کنید. ما میریم در رستوران ها، استریت فود در همه از شهرها سفر میکنیم و کشورهای مختلف. از هر نشنالیتی، از هر مردم فودایشان ویدیو میگیریم و بر شما نشر میکنیم. امیدوار هستم که خوشتان بیاد. لطفا ما رو سپورت کنید، به سپورت شما نیاز داریم. و فودشان بسیار مزه‌دار بود، مکسیکن فود بود و به نام کاسادیا بوریتو تاکو.
دیگه وقت خوش، خداحافظ. یک بار دیگه من میخوایم از این تشکری کنم که من اجازه داد داخل فود ترک ویدیو گرفت، همراه ما همکاری کرد. I just say appreciate it, gracias. Omega. Thank you so much, appreciate it. You can see the video from my channel, Coffee with Ali. Coffee, I gonna release in a couple of days, okay? Appreciate for your hospitality to let me, I take video. Thank you so much, gracias. من تشکری کردم از پیشش و آله میریم وقت خوش. خداحافظ، یار نگهدارتان.